Hello, my dear students. How are you? Let's start our Analytical Chemistry 1 Lecture 2. As we have previously discussed in Lecture 1, Lecture 1 included the major definition of chemical analysis, classification of chemical analysis into qualitative and quantitative analysis. We have discussed the methods used for quantitative analysis, namely volumetric analysis, instrumental analysis, and gravimetric analysis. Later on, we have started to discuss chemical reactions. Chemical reactions involved different types of reactions. We started with knowing the types of solutions, the types of electrolytes, what are strong electrolytes, what are weak electrolytes. Then we discussed the types of equations, how to express a chemical reaction in the form of equation. We have three main types of equations, namely molecular equation, complete ionic equation, and net ionic equation. Today, we are going to complete our talk about chemical reactions. We are going to talk about the types of chemical reactions. النهارده هنكمل كلامنا اللي قلناه المرة اللي فاتت عن chemical reactions، والنهارده هنتكلم على types of chemical reactions. Let's start with precipitation reactions. To define precipitation reactions, these are reactions that involve the production of insoluble compounds or insoluble solid, called a precipitate, that's abbreviated as PPT. يبقى precipitation reaction هو الرياكشن اللي البرودكت بتاعه بينتج عنه compound بيكون insoluble in water أو insoluble في reaction mixture، بنسميه precipitate أو بنديله الاختصار PPT. طيب احنا ازاي نعرف ان اللي قدامنا ده is a precipitation reaction? How to identify a precipitation reaction? Let's take an example of the reaction between two solutions, and let's apply the method to identify whether it is a precipitation or not. The reaction, let's consider the reaction between silver nitrate solution, this is an aqueous solution, with sodium chloride, which is also an aqueous solution. Sodium chloride, as we know, that's the solution of table salt. احنا هنتكلم دلوقتي ازاي هنتعرف على precipitation reaction، ازاي لما ابص certain equation اعرف ان دي precipitation equation او precipitation reaction. عندنا نطبق الطريقة دي على المثال اللي قدامنا ده، اللي هو تفاعل السيلفر نايتريت solution، ده aqueous solution في المية، مع الصوديوم كلورايد solution. والصوديوم كلورايد احنا عارفين اللي هو ملح الطعام اللي بيدوب في المية عادي. تمام. طيب أول حاجة بنعملها we exchange the reactant ions. الرياكتنتس اللي عندنا كل واحد بيتقسم نصين، كاتاين واناين. كاتاين having a positive charge and anion having a negative charge. Let's switch or exchange the cation from the first compound with the anion from the second, and the anion from the first with the cation of the second. So silver with chloride, and the second product would be sodium nitrate. Here we have applied the first step, which is exchange of reactants ions. The second step is to check the solubility of products from solubility rules. هنبتدي نبص للبرودكتس بتوعنا دولت ونطبق عليهم حاجة اسمها solubility rules. ايه هي solubility rules? Now we are going to apply the solubility rules. What are the solubility rules? Solubility rules are a group of statements that describe the solubility or insolubility of some chemical compounds. مجموعة من الستيتمنتس أو الجمل اللي بتوصف لنا بعض الكيميكال أو أغلب الكيميكال compounds اللي بنتعامل معاها، هل هي soluble ولا insoluble. Okay, let's start with solubility rule number 1. All
group 1A sodium, potassium, lithium ions and ammonium ion salts are soluble. All group 1A and ammonium salts are soluble. طيب واحدة واحدة كده مع بعض. ايه هو جروب 1A؟ What is جروب 1A؟ جروب 1A دوت موجود فين يا شباب؟ تعالوا كده، موجود في البريودك تيبل. اي حد بيدرس كيمستري لازم يكون عنده كوبي من البريودك تيبل موجودة عنده كده هو في كتاب الكيمستري او في نوتس الكيمستري عشان يرجع لها وقت ما يحتاجها. طيب فين جروب 1A اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية؟ اهي. الهيدروجين طبعا not included في جروب 1A او يعني مش بيتحسب من البروبرتيز بتاعت جروب 1A. جروب 1A دولت الالكالي ميتالز، بنسميهم الالكالي ميتالز، ودول فيهم ايه؟ فيهم ليثيوم، فيهم صوديوم، فيهم بوتاسيوم، ودول اغلب او اشهر الميتالز اللي موجوده ليهم سولز بنتعامل بيها في الكيمستري او في البراكتيكال ورك. تمام؟ يبقى هو لما هنا في السوليبيليتي رول بيقول جروب 1A سولتس او ايونز، بيتكلم اغلب الظن على الصوديوم، بوتاسيوم اند ليثيوم ايونز. طيب وبيضيف عليهم مين؟ بيضيف عليهم كمان الامونيوم، لأنه البروبرتيز بتاعته شبههم كتير. الكيميكال properties of ammonium are very close to the chemical properties of group 1A cations. The salts of these cations are all soluble. All the salts of sodium are soluble. All the salts of potassium are soluble. Or the salts of lithium are soluble. Or all the salts of ammonium are soluble. So this is rule number 1. Can we apply rule number 1 in any of the products here؟ تعالوا كده نطبق rule number 1 في البرودكتس اللي طلعوا عندي في الرياكشن ده. طيب السيلفر كلورايد، لا، السيلفر ما هوش واحد من الكاتاينز الموجودين هنا. طب تعالوا للكومباوند التاني، صوديوم نايتريت. احنا اهو عندنا سولت اوف صوديوم، صح كده؟ الصوديوم من الحاجات اللي مذكوره في الفيرست رول. طيب الرول بتقول ان all sodium salts are soluble. طيب الصوديوم نايتريت is a sodium salt so it is soluble. يبقى بما انه دايب في الميه يبقى احط جنبيه علامه الاكرس. تمام كده؟ ادي رول نمبر 1 successfully applied. طيب رول نمبر 2 all acetates and nitrates are soluble. اي سولت عباره عن acetate salt او nitrate salt بيكون soluble. طب تعالوا نطبق رول نمبر 2 هنا في الايكويشن بتاعتنا. Is this an acetate or nitrate salt? No. Is this an acetate or nitrate salt? Yes, it is a nitrate salt. So it is soluble. يبقى ده دليل تاني على ان الكومباوند دوت soluble. تمام؟ طيب let's move to rule number 3. All halides, chloride, bromide, iodide are soluble except silver, lead, mercurous, and mercuric. Okay. All halides. What are the halides? Let's go to our dear periodic table. What are the halides? Halides are group 7A. And the most famous halides are chloride, bromide, and iodide. All halides are soluble. كل الهالايد salts are soluble except ما عدا silver salt, lead, mercurous, and mercuric. اوكي؟ يبقى أي salt للهالايدز دول هيكون soluble in water ما عدا السيلفر. السيلفر كلورايد، السيلفر برومايد، السيلفر ايودايد are insoluble. lead chloride, lead bromide, lead iodide are insoluble. mercurous chloride, mercurous bromide, mercurous iodide are insoluble. And mercury chloride, bromide, and iodide are insoluble. Okay? Let's apply this, try to apply this to our reaction. تعالوا نحاول نطبق الرول نمبر 3 دي على
our reaction. البرودكت عندنا هنا عبارة عن سيلفر كلورايد. طيب ده هالايت سولت، المفروض ان هو يبقى soluble، لكن هنا عندنا الاكسبشن اللي هو السيلفر، يبقى سيلفر كلورايد is insoluble، يبقى مش هنكتب جنبيه انه aqueous، وهنحط جنبيه علامة السهم اللي نازل لتحت، وهنا هنعرف ان هو percepted. تمام كده؟ يبقى الثلاثة رولز دولت اهم حلوا لنا المسألة الجميلة ديت، وعرفنا هنا انه مادام اتكون عندي an insoluble compound او percepted, so this is a precipitation reaction. From the solubility rules we could identify that this is a precipitation reaction that results in the formation of silver chloride as a percepted. Let's continue to the remaining solubility rules. الرول نمبر 4 يا جماعة، all sulfates are soluble. الرول بتقول إن كل السلفيتس are soluble. السلفيتس اللي هم إيه يا شباب؟ السلفيتس اللي هي أي سولت فيه سلفيت أين. تمام كده؟ كلهم بيبقوا دايبين ما عدا كالسيوم سلفيت، باريوم سلفيت، سترانشيوم سلفيت. تاني كده، كالسيوم سلفيت، barium sulfate and strontium sulfate. اوكي، طبعا احنا ككيمست وكفارماسيست لازم نتعود ان احنا نقرا الاسامي الكيميكال كومباوندز كوركتلي. ما ينفعش ان احنا نقول CA، ما ينفعش نقول BA، ما ينفعش نقول SR، لا احنا بنقول اساميهم. CA it's calcium ion، BA it's barium ions، SR it's strontium ions. طيب يا شباب، ما ينفعش ان احنا نقعد نقول في حروف مقطعة، احنا ما احناش لسه طلبة بقى في ابتدائي وثانوي واعدادي والكلام دوت، لا احنا صيادلة دلوقتي، احنا مشروع صيدلي كده بنجهز نفسنا عشان نبقى صيادلة محترمين، لازم نقول اسم الكيميكال كومباوند مظبوط. اوكي، طيب نكمل. The last rule in solubility rules says that all carbonates, phosphates, sulfides are insoluble. All carbonates, phosphates, and sulfides are insoluble except sodium, potassium, lithium, ammonium. كل الكربوناتس والسلفيت والفوسفيتس والسلفايدز are insoluble ما عدا الاينز اللي مذكوره في الرول نمبر 1 اللي هم الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والامونيوم. تمام كده؟ يبقى الرولز ما فيش تعارض ما بينها. There is no conflict between the rules. Carbonates, phosphates and sulfides, all of them are insoluble, are percepteds, except the ions mentioned in the first rule: sodium, potassium, lithium and ammonium. The last rule is about hydroxides. All hydroxides are insoluble except also the ions mentioned in rule number 1: sodium, potassium, lithium and ammonium, and to add calcium ions, barium ions and strontium ions. Okay, يبقى الرول الأخرانية is related to hydroxides. All hydroxides are insoluble except sodium hydroxide, potassium, lithium, calcium, barium, strontium and ammonium hydroxides. اوكي، طيب يبقى الرولز دي هتساعدنا في ان احنا نتعرف هل الايكويشن اللي عندنا دي is a precipitation reaction equation or not. يبقى احنا عرفنا هنتعرف ازاي او how to identify a precipitation reaction through 2 points. Number 1, to perform the reaction by exchange of reactant ions and then check our solubility rules. وقلنا ان solubility rules دي هي اللي هتساعدني اعرف الكومباوند ده insoluble percepted ولا لا. طب لما عرفت ان هو insoluble، يبقى لما هاجي احول الايكويشن بتاعتي من molecular equation ل complete ionic equation، انا هعرف ان الكومباوند ده مش هيتكسر، مش هيحصل لي dissociation او ionization into ions، لا ده هيفضل intact as an intact molecule زي ما هو. طيب يبقى knowing that a compound is a percepted or an insoluble compound will help in
stating the complete ionic equation, because we know that when a compound is insoluble, when a compound is solid, it does not dissociate, it does not decompose or ionize into its corresponding ions. Okay, it will remain as just one molecule. This is the first type of chemical reactions, precipitation reactions. The second type of chemical reactions is the acid-base reactions. It will be greatly discussed in chapter 2 with Dr. أميرة. إن شاء الله دكتورة أميرة هتناقش معاكم بالتفصيل، هتشرح لكم بالتفصيل كل ما يتعلق بالأسيد بيز reactions واللي احنا بنسميها neutralization reactions. The third type of chemical reactions would be oxidation reduction reactions. النوع الثالث من الكيميكال رياكشنز اللي هنتكلم عنها هو الاوكسيديشن ريدكشن رياكشنز، وبنديهم اسم ظريف كده هو بنسميهم ريدوكس رياكشنز. اختصار، بناخد ريد واوكس وبنعملهم كلمة واحدة، ريدوكس reactions. Redox reactions are the reactions that involve the transfer of electrons between reactants. Electrons move from one compound to the other. The compound that loses electrons is oxidized, and the compound that gains electrons is reduced. One of the most famous chemical reactions that involve oxidation reduction is the reaction of iron as solid in the form of iron wire when put in a solution of copper sulfate. This solution has a blue color, a famous blue color. Both compounds, iron and copper sulfate, react to produce solid copper and ferrous sulfate that's soluble in solution. Ferrous sulfate that's soluble in solution. اللي بيحصل إن الأيرن واير بيبقى محطوط كده هوت في السوليوشن بتاع الكوبر سلفيت، يبقى ده الأيرن وده الكوبر سلفيت اللي لونه بلو ان كلر. اللي بيحصل ان الكوبر سوليد بيتكون عندي وبيترسب على الواير بتاعي دوت، فبدل ما لونه بيبقى لون الايرن اللي هو الفضي الغامق شويه، بلاقي ان الايرن واير لونه بيتحول للردش اللي هو لون الكوبر ميتال. عارفين لون الكوبر ميتال ده اللي هو ايه يا شباب؟ لو تعرفوا لما سلك كهرباء كده بيتقطع بيتشال المطاط اللي مغطيه، الاسلاك اللي جوه اللي لونها اكسيديه او احمر ذهبي شويه كده، هو ده الكوبر اللي احنا بنتكلم عليه السوليد كابر. فاللي بيحصل انه لما بيتكون الكابر هنا بيترسب على الواير لونه بيتحول من اللون الفضي بتاع الحديد العادي للون المحمر بتاع الكابر، والسوليوشن اللي لونه ازرق لونه بيخف، اللون الازرق فيه بيقل. ليه؟ لان كمية الكابر بتقل، بيتحول لفرس سلفيت، والفرس سلفيت مش ازرق زي الكابر سلفيت. Okay, so there is an example about oxidation reactions. That is the reaction of iron wire. When an iron wire is put in a solution of copper sulfate is a blue colored solution, and iron wire is silver in color. By time, iron and copper sulfate react to produce ferrous sulfate that's soluble in solution, and the copper that is a solid metal that persists on the surface of the iron wire in the form of red coat. It is reddish in color. Oxidation reduction reactions are characterized by a major number of ions called oxidation state or oxidation number. In case of iron metal, in this case it is a solid, the oxidation state or oxidation number here is 0.
It is the charge present on the compound, on the species, whether it's an atom or an ion. In case of iron wire here, it's 0. In case of copper solid, it is also 0. In case of copper sulfate, copper has a charge of 2, positive 2, and sulfate has a charge of negative 2. So the oxidation number or oxidation state of copper ion is +2, and the oxidation number of sulfate is -2. Let's discuss some examples of oxidation reduction reactions. Redox reactions are classified into 4 main types. Type number 1, combination reactions. When 2 reactants combine, unite to form a single compound. In these reactions, 2 substances combine or unite to form a third substance, a new substance. Combination reactions can be redox and sometimes they are not redox. Let's take an example for both. يبقى الكومباينيشن رياكشنز معناها ان 2 compounds بيتحدوا مع بعض عشان يدوني كومباوند جديد، كومباوند تالت. والكومباينيشن رياكشنز دي ممكن تكون ريدوكس وممكن ما تكونش ريدوكس. طيب here is an example. The reaction of sodium solid, sodium metal in the form of solid, with chlorine gas. They combine together to form sodium chloride, which is a solid. Sodium metal, chlorine gas, and form sodium chloride solid. This is a redox reaction. Why it is a redox? Let's check what happened to the oxidation state of compounds. What is the oxidation state of sodium here? Sodium, it's a metal. Positive charge? No. Negative charge? No. It has 0 charge. Chlorine here is a gas. It's molecular chlorine. It has a negative charge? No. It has a positive charge? No. It has a 0 charge. What about sodium chloride? Sodium chloride is an ionic compound. It's composed of an anion and cation. Sodium has a positive charge and the chloride has a negative charge. So here is what happened. Sodium has been converted from 0 to +1. And chlorine has been converted from 0 to -1. Since the oxidation states has changed, so this is a redox reaction. Sodium has been oxidized and the chlorine has been reduced. اوكي يا شباب، واضح كده؟ يبقى اللي حصل ان الصوديوم اللي كان عليه تشارج بزيرو والكلورين اللي كان عليه تشارج بزيرو في الرياكتنس لما تفاعلوا مع بعض وادونا كومباوند جديد اللي هو الصوديوم كلورايد، لقينا ان الاكسيديشن ستيتس اتغيرت. الصوديوم كان بزيرو وبقى +1، الكلورايد كان بزيرو بقى -1. يبقى اللي حصل هنا ان الصوديوم has been oxidized والكلورين has been reduced, so this is a redox reaction. The same applies to the second example. This is called antimony. It's a metal. It reacts with chlorine gas to give this compound, which is called antimonous chloride. By applying the same process, we can find that antimony has been changed from 0 to +3. Chlorine has changed from 0 to -1. So there is a redox reaction that took place. And these are combination. هنا 2 compounds has united to form a third compound. 2 compounds has united to form a third compound. The last example here is the reaction of calcium oxide with sulfur dioxide to form calcium
sulfite. This is also a combination reaction. This solid combined with this gas to form a new solid. If we check about this reaction, it's not a redox reaction. هنا مش هيحصل change في الأكسيديشن state أو في الأكسيديشن number بتاع الأتومز عندي. تعالوا هنا نشوف الكالسيوم هنا كان بكام يا شباب؟ هنا الكومباوند كله بزيرو، أي موليكيول على بعضه ما عليهوش تشارج يبقى بزيرو. تمام كده؟ طيب الأكسجين بيبقى بكام؟ الأكسجين على طول -2، يبقى الكالسيوم هيبقى بكام؟ +2. تمام؟ يبقى الكالسيوم في الرياكتنس كان +2. اتحول لإيه؟ هنا في البرودكتس برضو الكومباوند كله على بعضه بزيرو، السلفايت -2، يبقى الكالسيوم +2. يبقى الكالسيوم الاكسيديشن ستيت بتاعته ما اتغيرتش، يبقى ما حصلش اوكسيديشن، ما حصلش ريدكشن. This is not a redox reaction. Okay. The second type of redox reaction is the opposite of combination. The opposite of combination is decomposition reaction. This is a breakdown reaction. One reactant or one compound breaks down or decomposes into two or more substances. الكومباوند اللي عندي مش بيتفاعل مع حاجة، لا ده بيتكسر، بيحصل له break down ل two or more compounds. وغالبا الرياكشنز دي بتحتاج هيت. أغلب الديكomposition reactions بتحتاج heat. Often these reactions occur when the temperature is raised. وبرضو زيهم زي الcombination some reactions بتكون redox and some are not redox. Let's check the examples. The first example is this compound. This is mercuric oxide. Mercuric oxide, by the effect of heat, is converted to mercury. This is metal, charged بزيرو. And oxygen gas also charge 0. الميركوريك هنا كان +2 في reactants and in the products it's 0. والأكسجين كان -2 وفي البرودكتس اتحول ل0. يبقى هنا حصل عندي oxidation and reduction reactions. The second example is potassium chlorate. Is converted by the effect of heat in the presence of manganese oxide into potassium chloride and oxygen gas. This is also a redox reaction. The third example, which is not a redox reaction, is the decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide. This reaction is not a redox. This reaction is not a redox. The third type of redox reactions is the displacement reactions or single replacement reaction. Displacement يعني حاجة بتحل مكان حاجة. In this reaction, an element reacts with a compound, displacing another element from it. Here is a famous example, is the reaction of zinc metal with hydrogen chloride, aqueous form or hydrochloric acid. It's the same compound. Zinc replaces hydrogen. It pushes hydrogen out in the form of gas and moves into the compound to form zinc chloride. So the net, here is what happens. Zinc reacts with hydrogen, zinc metal and the hydrogen ion to form zinc ions and hydrogen gas. Of course, this is a redox reaction because zinc in the reactants has charge 0. In the products, it has +2 charge. Hydrogen in the reactants has +1. And in the products, it's 0. So zinc is oxidized. Hydrogen is reduced. This is a redox reaction.
The last type of redox reactions is the combustion reactions. Combustion reactions. Combustions means burning. الاحتراق. تفاعلات الاحتراق. What does it mean? Burning. Burning is reaction with oxygen. To combine with oxygen. And mostly these reactions are associated with the release of heat to produce a flame. Mostly these reactions are involved with the production of flame. Let's check two main examples. Number one, organic compounds to burn in oxygen or air to yield carbon dioxide and water. Any organic compound. Like what? Like butane. Butane gas is the gas used in houses for cooking. You know, the gas used in houses for cooking. في البوتاجازات الغاز الطبيعي ده بيبقى غالبا عبارة عن بيوتين. البيوتين دوت عبارة عن organic compound عبارة عن 4 كربون atoms معاهم 10 hydrogens. It burns in air, in the oxygen of air, to form carbon dioxide and water. This reaction happens to any organic compound. Any organic compound that has carbon and hydrogen reacts with oxygen to produce carbon dioxide and water. Another example is the burning of metals. Many metals burn in air, such as iron wool. What is iron wool? تعرفوا الايرن وول يا شباب؟ عارفين السلك الفضي اللي بنستخدمه برضه في غسيل الاطباق في المطبخ؟ هو ده الايرن وول. ده بيتكون من ايرن، ده معدن عباره عن حديد. Iron burns with oxygen or with air to form ferric oxide salt which is solid. Ferric oxide which is solid. طبعا دي مش تجربة عشان نعملها في البيت. طيب يا شباب بلاش المخاطرة. don't do this at home. لكن الايرن وول دوت لو ولعنا فيه هيتحرق بمنتهى البساطة وهيديني السوليد فيريك اوكسايد. The four types of reactions given under redox, you are just requested to study the examples. You will not be given examples outside the ones given in the slides. Okay? مش هنجيب examples برا السلايدز فيها examples موجودة، هي دي اللي انت هتتسأل فيها، مش هنخرج عنها يا شباب. Okay?